Сәлеметсіздер ме? 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel оқулығын түсіндіріп беретін боламын, яғни 105-106 беттерді талқылайтын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше бастаймыз. Бұл жерде бізде Sport Days дейді, спорт күні деген текст бар екен. Бірінші жаттығу exercise 1. Look at the pictures and read the title and the headings. Текстке қара және тақырыптарға мән бер дейді. What do you know about these events? What else would you like to know about them? Think of 3 questions. 3 сұрақ құрастырамыз, Listen, read and see if you can answer them. Енді, I know that Wimbledon is a tennis competition in the UK. I know that the Kazakhstan President Cup is for young players. I would like to know where Wimbledon is, how old you have to be to play in the Kazakhstan President Cup, and where players come from. Яғни мысал ретінде осындай кішігірім текст жасақ болады. Келесі екінші жаттығу exercise 2 read again and answer questions. Тексті қайдадан оқимыз және сұрақтарға жауап береміз. Where is Wimbledon? Wimbledon қайда дейді? Wimbledon is in London, UK. Яғни ол Британияда, Лондонда, Екінші, who plays their matches on center court? Very famous players play on center court. Where can you buy food and drink at Wimbledon? Wimbledonда қай жерден тамақ жейсің және ішесің дейді, You can buy food and drink from coffee shop and restaurants. When does the President Cup take place? It takes place every year in June. яғни әр жылы маусым айында болады екен. How old are the players in the President Cup? Президент клубына қанша адам қатыса алады? They are all under 70 years old. 17-тен жоғары жастағылар қатыса алады екен. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 think of sports event in your country. Сенің еліңдегі спорттық шара жайында ойлан дейді. When is it? Ол қашан болады? Where is it? Ол қайда болады? Who takes part? Кімдер қатысады? Why is it fun? Ол не себепті қызықты дейді. When is it? Every year, every winter speed skating championship. Where is it? At the Allow Ice Place in Астана. Яғни осылай жазып шықсақ болады оқушылар. Келесі төртінші pronunciation exercise 4 listen and repeat. Тыңда және қайтала дейді. Fun, cup, summer, culture. Яғни бұл жердегі барлық U әріптері А дыбысы болып дыбысталады екен. Келесі future, U and blue. Бұл жердегі дыбыстар U болып дыбысталады екен. Келесі 106-шы бет, бірінші жаттығу exercise 1 reading. Which of the following sentences are true about swimming? Decide in pairs. Яғни бұл жерде біз біріншісіне you can run around the swimming pool. Сен бассейннің айналасында жүгіре аласың дейді. Not true. It's a good idea to eat before you go swimming. Жүзуге барғалы жатқанда тамақтанған өте керемет идея дейді. Ол да дұрыс емес. Not true. The lifeguards can help you. It's true. You can drive anywhere you like. It's false. It's important to read the things at the pool. It's true. Келесі, екінші жаттығу read the text. Текст оқимыз. Match the instructions 1-5 to the pictures A-E. Яғни бұл жерде сурет бойынша біз мынау айтылғандар бойынша сәйкестендіруіміз керек. Біріншісінде don't play or run around the pool. It's B болады. Яғни бассейннің айналасында жүгіруге болмайды, себебі тайғанап кетеміз, You can slip and fall on the wet ground. Яғни дымқыл жерде, сулы болып жатқан жерде құлап қалу мүмкін дейді. Яғни ол B суреті болады. Келесі don't eat before swimming. Жүзудің алдында тамақ жеуге болмайды. You can get plants in your stomach and it's difficult to swim. Ол жүзуге өте қиындық тудыруы мүмкін дейді. Яғни ол C суреті, Келесі үшінші find the lifeguards. You can call them and they can help you. It's A. Яғни көмек шақыратын нені тап дейді. Саған бірдеңе болған жағдайда сен көмек шақыра алатын боласың дейді. Төртінші look for no driving things.
Never dive in these places. It's very dangerous. It's D. Келесі 5. Always read the signs around the pool before you start swimming. They are there to keep you safe. It's E болады. Яғни осы жауаптарды жазып аламыз оқушылар. Келесі 3. жаттығу exercise 3. Use the words and the must, mustn't to write complete sentences. Яғни біз бұл жерде сөйлемдерді аяқтауымыз керек. 2. You mustn't use your hands when playing football. Each team must have 11 players. The ball must go into the opponent's goal to score. The players mustn't fight with other players. Жауаптарын жаза аламыз. Келесі 4. жаттығу exercise 4. List the information in the text under the headings. Does, don't, және де use, must or mustn't to tell the class дейді. 4. жаттығуда осы жауапты жазып аламыз оқушылар. Келесі 5. жаттығу exercise 5. What are some rules for playing basketball? Collect information, write sentences, or tell the class. Use the imperative or must or mustn't. Жазып болсақ 5. жаттығуға назар аударамыз. Bounce the ball as you move forward. Яғни осы жауаптарды жазып аласыздар оқушылар. Келесі бізде 107. бет 1. жаттығу an article about your favorite sport. Сенің сүйікті спортың жайында мақала дейді. These words appear in the text. What is the article about? Бұл мақала не жайында дейді. Енді I think the text is about lessons in a winter sport, perhaps skiing or snowboarding. Бұл текст қыстық спорт түрлері жайында деп ойлаймын деп жаздық, иә. 2. жаттығу exercise 2. What is Radha's favorite sport? Раданың сүйікті спорты қандай дейді. Read the article to find out. I think Radha's favorite sport is skiing деп жаздым. Келесі 3. жаттығу exercise 3. Join the sentences, use and or but. Яғни мына бос орындарға біз және немесе бірақ деген сөздермен толықтыруымыз керек. 1. Sanjar goes cycling and he plays ice hockey. I can swim but my best friend can't. We can go to the beach or play volleyball. My sister is good at gymnastics, but I'm not. Do you want to play football or tennis? You choose. I've got my swimming costume and my towel. Let's go. Деп осылай жазып аламыз. Келесі 4. жаттығу exercise 4. Answer the questions. Сұрақтарға жауап беруіміз керек. What's your favorite sport? Сенің сүйікті спортың қандай дейді. My favorite sport is cycling. When and where do you do it? Сен оны қай жерде және қашан айналысасың дейді. I go to Сарыарқа велодром every year. Әр жылы Сарыарқа велодромына барып айналысамын деп мысал ретінде жаздық, иә. What do you do? Не істейсің дейді. I cycle fast around the track. What equipment do you need? I need a bicycle helmet and a cycling suit. Why do you enjoy it? I love it because it's very exciting and it keeps me fit. Деп осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі 5. жаттығу. An international magazine is asking its readers to send in articles about their favorite sports. Яғни бұл жерде менің сүйікті спортым деген тақырыпта мақала жазуымыз керек. I enjoy exercise and my favorite sport is windsurfing. I go to the Kapchagai Reservoir. It's a huge lake 70 km from Almaty. It's incredible to see the wind and the waves in the middle of the steppe. I only go in the summer and autumn. We need a board, a sail and a website. Sweet. I go to it twice a month and I'm quite good. I love windsurfing because it's fast and fun. The views around the lakes and the reservoirs are beautiful. Деп мақаланы жазып аламыз оқушылар. Оқушылар, осымен бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.